21, huyu mtu amekufa. Okay, kuna watoto, pengine ni it's a polygamous marriage, mko zaidi ya mmoja, wawili, watatu, unaona. So lakini ndio kile cheti unakubalika, unaonekana wewe pia. Unajua saa nyingine watu wakiolewa kuna wale mashemeji hamtasikizana. Sasa kitokea kisababu kidogo tu, anapata sababu ya kusema huyu hata hatumtambui sisi. Kadhi nafikiri atawaeleza katika kesi za mirathi. Sana watu wanakuja, ndugu wanasema hawatambuani. Wanasema huyu mama yetu alikuja naye. Wewe hujazaliwa, unajuaje mamako alikuja naye huyu? Na ujue huyu anayosema hivyo ni last born. Hizi ni kesi mimi nafanya, nishaona. You know, all these are live examples. Mtoto mdogo miaka 20 anamkana ndugu yake na miaka 40. Mamangu alikuja naye, si ndugu yake, si mtoto wa baba yetu. Kashfa. Sasa wewe umeshamtukana mamako chingo kaburini. Unaona? So we must be very careful with this thing. So documentation is very important. Kama vile tunashughulikia birth certificate, marriage certificate wa mama muzishughulikie pia. Msingoje tu wanaume wakae. Kama mwanamume hafuatilii, nenda kafuatilie. Tafuta, nenda kwa huyo kadhi huyo alokuozesha, mwambie mimi tumeoana, wewe ndio uliniozesha, wakumbuka mashahidi wangu, haya nimekuja nao hao, wasign. Ukimaliza ipelekwe kwa kadhi, assign, ikuwe officiated. So let's be careful on making sure that we register our marriages, documented and registered. Si kufanya tu maharusi makubwa nini, hatushughuliki. Hivi ndio vitu muhimu vya kushughulikiwa. In fact nataka siku ile mtu amalizie wapewe. Sasa utasikia watu wakianza kugombana, nataka cheti changu. Nataka cheti changu. Mimi hata sijui kama naelewa msikuelewa. Ona, sasa such kind of things come up like that. So sasa waona ndio. Yeah, the marriage registrars are there so they can do everything. Hata wewe una sign pale kabisa, so it becomes easier for purposes of records na nini. Yeah. So just to kuelimishana tu, kukumbushana. Tunajua mtu akiolewa lazima awe na cheti, lakini hatukifuatilia, hatuoni kama ni kitu cha maana, lakini it's a very important document. Very important document kwa sababu anything can happen. Binadamu ni sisi, mtu anageuka tu asubuhi kwa usiku anaamua haya. Kupata haki yake kwa sababu wamezaliwa watoto kadha, lakini ana mama peke yake na yeye ndo last born. Wale wakubwa wote wakafa, lakini wakaacha watoto, asilimia kubwa watoto wa kike. Ila na kazini yangu ambaye ni mtoto wa mjombangu, yeye alikuwa na ile kwa mamangu ni mtoto wa kike afai kurithi, ambaye ni shangazi yake last. Sababu ambayo inampa nguvu asema mamangu hawezi kurithi. Mamangu yeye aliolewa akiwa mdogo, akachukua kitambulisho akiwa kwa mpenzi. Sasa ni kama dada yetu, tunashare sana. By that time ilikuwa iko hivyo mara nyingi. Sasa alipokwenda pale kujitetea, alisema mwambieni atoe stakabadhi zake. Yeye hana sana kama yangu. Angekuwa shangazi yangu huyu, angetumia jina la babu yangu. Mbona mimi nina jina la babu yangu na yeye hana? Yeye ana jina la familia nyingine. Kitu kilimsaidia mama ni ile karatasi ya ndoa. Ndiyo ameolewa na Ali Saidi, lakini katika wali wake ni babake. Ushaelewa, na pale ikawa ni wali na ni babake. Hiyo ndio ikamsaidia kuja kubadilishwa kitambulisho, kwa sababu ilibidi babangu achukue affidavit akiri kuwa ndiyo ni mke wangu, lakini nilimuoa kupitia jina, alikuwa ashachukua kitambulisho na jina langu, na huyu ni babake, na yeye pia baba akaenda kuapa, mama akaapa akachukua affidavit. Kwa sababu ya lile jina tu la marehemu babu, ambao ukiangalia hakukuwa na mtu mzima yoyote ambaye angeweza kuja kutoa ushahidi kweli huyu ni mtoto wa marehemu. Wote tulikuwa ni marika ambaye hakuna aliyekuweko wakati. Lakini ili jina na zile namba za vitambulisho, watu wakarudi kwenda lands kuangalia, likapatikana lile jina liko. Sasa ikawa hiyo ndio imekuwa documents pekee yake imemsaidia mama apate kitambulisho na apate urathi. Kutoka kwa mtoto wa ndugu yake tu alikuwa hataki apate. Ona sasa kama huyo mtu na shangazi yake anamkana, si unaona vile dhulma ziko. So it's hiyo sasa unaona faida. A very good example imejitokeza hapa, the importance of documenting things. Yeah.
The longest verse in Quran, longest verse katika Quran imekuja kusema mambo documentation. Mkifanya biashara, walladhina amanu idha tadayantum bidainin, yani katika sura al-Baqara mwisho. Ndio longest verse katika Quran. Na yote imekuja kuhimiza mkifanya chochote muandike. Sasa hiyo marriage ni one thing, na mengine yote ukinunua kitu, umeingia mtu partnership, ndio kuna shahidi atakufa, shahidi za kuruka, lakini sahihi kwa lugha leo ukiandika na ikiwa authorized na kama kuna wakili kuna nini utapata haki yako. Lakini ukisema tu kuaminiana dhana njema, Imam Shafi asema dhana njema kitu kizuri sana, lakini katika mambo ya kawaida, katika pesa kuwa na dhana mbaya. Usimdhanie mwenzako mwizi, lakini yani fikiria the worst ndio utasalimika. Yani fikiria what if atakuwa hivi, what if atakuwa hivi, what if atakuwa hivi, ndio utapata salama. Lakini ukisema mashallah hana neno, yule jirani, yule ni ndugu yangu, yule ni kadha, hao walioko karibu ndio ukubakisha wala hakumalizi. Fadhali wakando takurudi. Na sasa si sheria tu, dini yenyewe inatushurutisha. Mtu akikupa pesa ni lazima uzihesabu. Sio usiseme sina neno. Chukua, mtu amekupa 1000, amekwambia shika hizi 10,000, kumbe ni 8,000 akupe wewe, alafu wewe umpe mtu mwingine. Si utaonekana wewe ndio umekula ile amana, kumbe makosa yatoka nyuma. Kwa hivyo ndio tunaaminiana, lakini katika mambo ya muamalat lazima kuwe benefit of doubt. For the purpose of benefit of doubt. Si ati sikuamini, lakini pengine wewe pia kutokako hukupewa sawa sawa. Kwa hivyo tuhesabu 1 2 3 4 5 10. Tutoe ile shaka. Okay, kuna maswali yote ama contributions mtu angependa kutoa? The floor is open. So will you take several questions or will you be answering each? Assalamu alaikum. Nimefurahi sana kualikwa katika kongamano kama hili. Nimejifunza mengi, na mimi kama human rights defender tuko na network ya paralegals. I had my abled facilitator akiongea about paralegals. Alafu pia nimesikia from one of our sisters hapa akisema alikuwa na work feeder, na ni ukweli paralegals wanasaidia sana kule mashinani. So nitasema kama ni pendekezo ama nitasema ni recommendation, like I would like to know paralegals wanaweza tumiwa ku create more awareness kule vijijini. Kwa sababu ni kweli there's one of our sisters hapa ni counselor, amesema kuna counseling sessions zenye ziko za marriages, lakini kule vijijini watu hawafahamu. So if we can do something about that, itakuwa vizuri. Alafu pia kama hapa paralegals kuna hizi issue ambazo zinaitwa cross cutting issues ambazo zina affect development, na tukiangalia mambo ya marriage ina affect sana development ya kule kukua kwa uchumi wetu kama kule vijijini sana. So if we can get an avenue, tunaweza address hizi issues kama ni issue kwa sababu ni issues sugu ambazo zinatu affect. Alafu another thing pia kwa upande wa education tumepewa somo la IRE. Naonelea kama kuna vile tunaweza kuweka hii elimu kwa curriculum ili watoto nao waweze kusoma japo polepole, ndio ili iweze kukua katika society. Sababu tukiangalia matatizo mengi tunayopata, it's all about the society. Thank you. Nikiongezea hapo kwenye alipozungumzia daktari kuhusu za marriage certificate, unapata wakati iko tunafungisha ndoa tunamuuliza bibi harusi agreed dowry, mmekubaliana mahari yako ni kiasi gani? Asema 50,000 kwa mfano. Amount paid ni ngapi? Kwa sababu kuna amount paid na amount deferred. Tunasema nishapawa zote, sisi tu record. Haya, watu wakaja tukezea kesi, sasa ana file certificate. Ikifika wakati tumwambia bwana tumepata sasa bibi watakana uregeshe mahari kwa mfano. Asema mwanzo mimi hakunipa.
Lakini wakati ikiwa tunafungisha ndoa, yeye amekubali kwamba mimi nishapewa mahari. So pale tumerecord kwamba mkiwa mnazungumza na jamii waelezee, ikishaandikwa pale kwamba amesema mwenyewe nishapewa mahari yangu. Sisi sababu kama hajapewa afadhali aseme sijapewa. Ndio in case kuna anything tuwasema bwana wewe unadaiwa kuna mahari hapa huku yalipa. Alafu kuna kipengele cha gift. Siku hizi certificate hizi pia zimekuja, pia kuna gift. Umpa mahari na pengine umpa na zawadi. Watu wetu wote unauliza mtu hakuna gift huwa hatupati. Kama hakupasa, lakini kama unauliza mtu kuna gift yote umpatiwa, mtu asema so kama kuna zawadi pia tunaiandika pale katika ile certificate. Naam. Bwana Kadhi, umesema kuhusiana na ile watu kusema kwamba deni limelipwa ama vipi, utaandika pale hajanilipa ama amenilipa nusu. Likishamalizwa kisha tutarudisha karatasi kuja kubadilishwa. Inakuja na rekebishwa, inabadilishwa. Okay, sawa. Mwenzangu, wakariforward tukikosana mimi nasema sijalipwa. Sasa, there's an important point that Kadhi noted while he was explaining something concerning evidence. Evidence law katika Kadhis Court sio swala ambalo linachukuliwa. In the morning, Dr. Manaktina mentioned the legal instruments that are used at the Kadhis Court is expected that they're supposed to help us at the Kadhis Court by that azipo. Kama law of evidence haikuwa applied sana, ama kuna matatizo madogo yanaweza katokea pale katika evidence law, lakini hawafuatilii sana katika judiciary, katika Kadhis Court, right? Sasa tuwe makini na documents zetu. Maana kikipotea huwezi kumshtaki mtu. Mwalimu, back to you. Yeah, okay, I think katika hii issue ya evidence huwa kuna katika kisheria kuna the Evidence Act ambayo ina guide how to give evidence in court. Documents, wajua sisi document lazima tujue nani ametengeneza hii document. Kama ni original, unamuita ule aliyotengeneza ndo anakuja kotini kuipresent. Lakini at the Kadhis Court, hizi rules, the strict rules of the civil procedure don't apply. Wana apply rules Islamic law. Sasa huwa kuna tension kidogo. Utaona mtu wakili ambaye labda si Muislamu na hajakuwa na ufahamu wa kupractice katika Kadhis Court, ana insist on the laws of evidence of the procedure. Anasema this document is not, let it be expunged, itolewe, haijaletwa kisawasawa kisheria. So naona saa ingine na pia makadhi wanakuwa confused. So they are like, wengine wanasema no, rules of evidence hazikubaliki. So unaona, okay, what do you mean rules of evidence hazikubaliki hapa? But the civil procedure, kwa nini muna apply other things in the civil procedure na nyingine hamu apply? Kwa hivyo strict rules za evidence hazikubali, kwa sababu in kawaida under hii sheria nyingine ukifile kesi lazima umpatie mtu all the documents that you're going to use. Lakini unaweza kuenda kwa Kadhis Court, mtu pia alichakura kaona ki agreement hapo siku yake, hii hapa hii mkataba huu nyanyangu na babu yangu waliandikia alinunua ile plot hapo. So you see it's a bit doesn't look very professional, lakini that is how it is. Unaleta evidence as it comes. Lakini in this other court lazima ujiprepare. Una prepare documents zako vizuri, kama ni witnesses wa expert witnesses unaleta. Sasa kama huku katika Kadhis Court hatuna hiyo issue ya expert witnesses. The only expert witness sometimes ni labda ni land registrar akikuja just to verify some documents, kama ni mambo ya green card na nini. But those kinds of things are maybe another training for another day, lakini it's a bit technical. Yeah. Swali lingine? Mchango? Tuko sawa? Maswali ya kesho.
Mi nilikuwa tu naomba like if Dr. Mwanakitina, you can explain to us more about easy roles za paralegals and if we can use them at the ground level in terms of kuelimisha jamii mambo ya marriage. I would love to know more about that. Thank you. Okay, ukisema paralegals to help people on the ground. I think the only way that wanaweza kusaidia watu nikiwa wao wenyewe kwanza wanakuwa trained. Yeah, so I think that's the essence of this program, to create now the toolkit ambayo itasaidia. But as we were talking in the morning, tumesema now kuna Kadhis Court rules. Hizi rules zina procedure, yani everything, how to go about. In fact, hapa kuna templates we wanted to share with you people. Uko na kesi ama wataka kujua how to register a marriage, kila sheria iko ishatengezwa sasa vipi utafanya. Lakini pia hiyo unafaa kuelimishwa, mufahamishwe kesi fulani unakuja through what. Okay, kwa mfano ni a marriage. Nani anashtaki, nani anashtakiwa? Ni nini unaandika katika hayo malalamishi yako, unaandika vipi? Halafu una support na nini? Kuna documents, kuna affidavit, kuna statements, kuna list of witnesses, list of documents, kuna supporting affidavit, exchanges, yeah? Halafu after that process inakwenda vipi? Unaenda kotini, inafanywa assessment, inaangaliwa ni ngapi, unalipia. Haya, unamserve huyo mtu mwingine. Na wakili, unatafuta process server. Process server anaenda anamtafuta huyo mtu ambaye umemshtaki, anamserve hizo documents. Anarudisha kotini affidavit kusema mimi tarehe fulani nilikwenda hapa nikamserve Mwanakitina ABCD na nimerudisha hii as duly served. Haya, huyo mtu kwa shabaha 15 days kujibu hayo. Amejibu, well and good. Hakujibu, tunaenda kotini, tunaanza kesi. Na ana pengine kwa sababu Kadhis Court wao wanapenda sana sulhu. Wanajaribu kumpa more time. Unaambiwa jaribu tena kumserve. Kama haji, una request for judgment, kesi itasikizwa, alafu kadhi mwenye atatoa uamuzi kulingana na vile ilivyo. Kwa mfano huyu mtu sasa amejibu yale malalamishi yako. Na yeye anapawa muda hizo siku 15. Anajibu yale malalamishi, anakuserve wewe. Hata wewe katika ile malalamishi kuna mambo mengine si ya ukweli, hujafurahia, ni ya urongo, una reply to that plaint. You put in a replying, kama ni affidavit in the form of a reply. Haya, kifikia hapo sasa, ikiwa nyote mshamaliza, kinatiwa tarehe ya kusikizwa. Haya, upande wa kwanza unakuja unatoa ushahidi wake. Mimi ambaye nimeshtaki na mashahidi na jana mashahidi wangu tunasikizwa. Haya, kimaliza huyu alioshtakiwa naye anapanda kwenye kizimba, anatoa ushahidi wake na mashahidi wake. Kimaliza hapo wanafanya submissions, summary of the case. Kila mtu anaandika summary yake. Kesi yangu, maombi yangu ni haya. Na yeye amasema hii malalamishi yake, maombi yangu ni haya. Na tunaenda kotini tena. Kama unataka ku-highlight, kueleza tena koti kidogo, koti pengine kutakuwa imesahau mambo mengine, sababu anasikiza kesi nyingi, haizi some facts zitakuwa zimenio, so anasikiza. Kama unataka ku-highlight, anatoa tarehe ya uamuzi na pa uamuzi. Uamuzi umetoka, sikufurahia huo uamuzi. Naona kadhi amependelea huyo mwanamume. Badala kunipa mimi hiyo eda, amesema 500, mimi nimeona ni kidogo, staki. Watu wana appeal, hawakataa. Ama pengine kulikuwa kuna kama ni urathi, kuna mali nyingine labda kadhi ya kuconsider, kuna warathi wengine ambao si warathi wamewekwa hapo ndani. Yeah? So if you're not satisfied, the next thing is you go to appeal. Unaenda wapi? High Court. Asubuhi tulikuwa na ile chat hapa. Tukisema kutoka hapa hujafurahia unaenda High Court. High Court inasikizwa na judge na kadhi mmoja ama wawili, depending. Judge watasikiza, watatoa uamuzi wao.
hujafurahia bado hiyo uamuzi, unaenda court of appeal. Kumbuka lakini hizo zote hapo ni nini? Pesa unalipa, sio tu unaenda tu kotini. So chief wako hapo hiyo jurisdiction yao. Sasa hivi wakifika high court, sasa huko ndo wale mamilioni huko kufaili kesi tu ni 70,000. Wakili hajachukua tandururu. Asa nikikwambia ulete 100,000 tukafaili, unapiga makelele na kuonesha hii si kesi inaenda kwa pesa za serikali. Receipt ndio hii, sijakula pesa yako. Na mimi nikienda kotini siendi, nataka pia kulipwa pesa yangu. Sasa ujue siwezi kwenda kotini mara moja. Siku ile mimi nimeenda, wakili mwingine hajaingia. Mara koti yule amesema ni mgonjwa, mara koti haikai. Mara mimi ndo toka kwanza kesi, mwenzangu ameleta application. Sasa kwa hiyo lazima hiyo application isikizwe. Tungoje. Sasa ndio mnashangaa mbona kesi hazisongi? Nini? Because it's the nature of applications and the technicality that is there. It's very technical. Yeah. Ndio maana at the Kadhis Court huwa wanajaribu sana, hata hizi koti nyingine siku hizi kuna court annex mediation. Sasa watu hawakimbilii tu kufaili kesi, tunafanya sulhu hata katika hizi kesi nyingine. Sawa, tumekosana, ni kiwanja, ni boundary. Hapa paka hapa. Chief, hapa ni pangu. Tuseme hapa paka hapa ni kwangu. Wewe umejenga mpaka hapa. So there is like a few meters. Sasa hii ni kitu kukuleta kotini. Utashangaa watu wako kotini miaka 10 because of a small boundary. So koti kakaa ikasema mbona watu wanateta because of small things like that. Kama ni hii space yako, wewe unataka pesa ngapi? Mkubaliani, umlipe, wachane kwenda kotini kupoteza wakati na nini, musuluhishe hiyo. Kama ni mambo ya family dispute, mke na mume ameteta, mambo ya watoto, haya ni mambo watu wanaweza kuzungumza. Lakini watu wapunguze hizi mahasira na mahamasa, kuoneshana, kwa sababu mara nyingi watu wanaenda kotini kuoneshana tu. Hakuna kitu kingine kikubwa. Egos. Kila mtu anambia nitakuonesha. Mimi nitakutana kotini. Wewe umjui wakili wangu mimi. Mimi na wakili, wamjua wakili wangu. Ushamsikia Yusuf Abubakar? Basi mtu akisikia hivyo anaogopa. Yusuf Abubakar, haya. Tunaenda. Tunapigana lakini at the end of the day kuna a lot of emotional and psychological, pain that of going to court, especially kama mambo ya divorce. It's very painful. Mtu mmekaa pamoja, sasa mnaenda pale, mnaanza kuzungumza mambo yenu ya zamani, mnatoana siri zenu, nini, aibu. Ni aibu. Sasa wajua court ni public hearings. Sasa uwezi kusema utasikizwa chamber. Kila mtu yuko hapo na watu wengine wanapenda tu kwenda kotini kusikiza kesi za watu. Una watu wengine kila siku ukienda utaona kotini unashangaa, hawa kumbe kazi yao tu wanapenda kuninio. So si lazima kila saa tuende kotini, we can always go for mediation. Yeah, watu wanazungumza. So now we are encouraging people to mediation. Hata mtu akija kotini kazini anataka kufungua kesi, tunafanya sulhu mwanzo. Tunazungumza. Naambia huyu unamstaki nani? Can we talk? Tutazungumza, huyu asikizi mtu. Naambia baki ya simu. Sengine tunamaliza kesi hapo. Tuende hata kotini, hawafungui kesi wala hawalipi pesa yoyote. Because of something just small. Naambia hebu tulia. Vitu ambavyo hata si vitu vya kwenda kotini. Lakini saona, so we must start from somewhere. So ever paralegals wasikimbilie tu kufile case. Look at the avenues of mediation. There are certified mediators you go to. Yeah? So kuna wengine wanapinga hiyo mambo ya mediation, wengine wana support, but hata dini ina encourage. So even if you want to help these people on the ground, you must be educated first on how to help them. Because last week nilikuwa kwenye forum, kuna some community workers and some CSOs doing plaints and petitions for people. Alafu watu wakawa wana complain. Nasema mimi sikumwambia hivi, ameandika vitu vingine. So they okay, we appreciate you have the skills, lakini some things muna overlook ambayo inakuwa prejudicial to the person, inaharibu kesi yake ya mtu na nini. So hata nyinyi muwe makini.
kwa vile mnavyo washauri watu. Okay, now the law is quite nice. It's basics, but every case is different. So inaweza kuwa template inafanana, ni hivi kuchange tu majina, lakini issues, kila mtu ana issues zake katika kesi yake. Inaweza kuwa ni divorce ndio amusikizani, lakini ni issue ni kitu kingine, labda haji nyumbani on time. Hiyo ndio imekukasirisha wewe sana. Huyu anaingia na curfew kila siku, lakini si yuaje nyumbani. Haya, mimi sioni kama ni issue. Si analala, si amekuja analala nyumbani. Sasa wewe shida yako ni nini? Aje mapema. Mimi sitaki naenda zangu. Hebu tuzungumze, wewe kwa nini waja kila siku kuchelewa? Kazini, ni marafiki, ni uraibu, nini? Tutajua vipi how we can sit down and talk. Lakini sisi shida yetu ni kuwa we don't sit down to talk and communication. Katika any kind of relationship lazima kuwe na mawasiliano mazuri. Watu wazungumze. Wewe unaishi na mtu, una kitu ambacho kinakuudhi. Kwa nini hamukai mkazungumza? Badala kuzungumza na mume wako ama na mke wako, social media, inbox, sijui DM. Mtu anataka ushauri kwa Instagram. Kunafikiri wale watu wanafurahi wewe uko na mume wako? Atakwambia toka uende. Yeye hana mume. Akwambia wewe nenda kwenu. So you see, where are we getting our help from? We're using wrong channels. Yeah? Choka, Yeah, it's late. Thank you so much, Dr. Mwanakitina. Actually, the other day, there's a lady who needed my advice on how to file a petition. Alikuwa na kesi zake, ni salonist. Anatengeneza marembo. Akasikia tu kwa simu nikiongea na mtu kuhusu. I think I was talking to Juma, akimwambia, "Hey, you programs, you Kadhi." Akanifuata. Akaniambia mimi nina shida ABCDE. Nikamwambia kama una shida nenda kwa Dr. Mwanakitina ofisi yake kwa mpaka namba. I think I informed wakili. Sasa mimi nimuinform vizuri aende. Nikamwambia ukifika in case umepungukiwa mapeni kidogo, call me while you are there. Sababu most girls they tell you they take the money na hawaendi. Call me while you are there, I'll add for you. Hakuenda, akaenda channel nyingine kwa paralegal. Kufika kule ile petition ilipoandikwa, kuna facts ambazo alitoa yeye, paralegal kaandika vingine, akazi paraphrase, not intentionally. Kwa bahati mbaya feko hearing ya kwanza ambatani sheria. This is what Dr. is trying to say. Japokuwa tunapenda kusaidia, after kusaidia hata ni heri mwambie wakili, je, hii imeketi vizuri? Hata pale kwa registry kuna wale watu wengi wetu. Mara wataka mapeni wengine, mara na kuchanganya. So sometimes 2,000 ya kununua kitambaa ya dera na ile kufile pale 2,000, fadhali kufile kama unataka kusumbua. Thank you so much wote mmekuja. Mwalimu ametufundisha, mmecontribute vizuri. Tungekuwa na group photo lakini kidogo bana yetu mpata matatizo. I think tutasort kesho. Tutafanya group photo yetu. Sisi tutafunga na dua. Sasa tuko na mashek wawili. Sheikh mmoja, kadhi mmoja. Kadhi alisema sio mashek, Nitakujibu Amina. Kabla tumalize. Sorry. Issue ya paralegal, Paralegal pia ina depend ni issue gani mna handle. Kwa sababu ukiwa kama paralegal wa sexual violence, definitely mtasomeshwa, will be taken through Sexual Offences Act, the Children's Act and all that. Na sasa ikiwa tutataka tutafutiwe paralegal on these specific issues, not unless wa director waone vile watapanga kutuita kwa hiyo kuelezwa hizo sheria ambazo tutaweza kuzitumia. Hata kuna wale wengine pia ina depend na ile cluster interest in that specific cluster. Sasa kama wewe ni SGBV, there's no way utazungumza hizi not unless you be taken through. Kwa sababu zile za Sexual Offences Act, the Penal Code ikitumiliwa zamani, alafu Children's Act unajulikana, utarelate hii sheria na hii, unakuja to this conclusion. Thank you. Thank you so much. Way forward, ongela way forward hilo. Asante. Tufunge na dua kutoka kwa Imam.
muhtar. Si muhdar, muhtar. We're grateful for the work that they're doing, which is good because access to justice, the whole essence of the law is to have access to justice. Ndio, you know, mtu ana shida asaidike, na kama huna pesa unasaidika vipi? Because hata sisi mawakili sometimes kuja wanasema hatuna pesa wakili, tunawafanyia hizo documents, we draft for them nini, tunawapatia, alafu wao wenyewe wanakwenda kotini. Yeah, so it's okay, but let it be done professionally so that to avoid blunders, because sometimes unaona kitu kidogo inafanya court of appeal, you see it's costly for no apparent reason, lakini kwa amepata evidence. We're not saying ati lawyers are perfect, sisi tunafanya makosa, we have tuna sometimes thrown out on technicalities, tunasahau very crucial things. You're like, oh my god, I didn't do this, usha file, ule mwingine ametake advantage anasema hii it's wrong, oh sasa unapata hasara, inabidi reinstate, application for reinstatement, application for amendment, it takes time, client amekasirika, lakini what do? I'm like, I'm human, nimefanya makosa, but ina rekebishika, so we go way forward. So what we need to help each other and learn from each other. Yeah, so yeah. Thanks. Asante sana daktari. Mumefurahi ama tumuite Vincent? Yeah? Naam. I think we've had a great day. Sindio? Hama. Now, let's think how we can make tomorrow more lively. Tumemba tuko na bonga moja la topic kesho. Sio? So tuendeni tulale, tujifikirie sana, so that we ask as many questions as we will. Sindio? Haya mavuguvugu haya ni ya kuwasaidia, kutusaidia sisi. Na sio sisi tu, vizazi vyetu, watoto wetu, wana wetu, sio? Kumeharibika, nasikia sasa Nairobi akitoka nje yaibiwa, akitembea hivi yaibiwa. Si tunaona kwenye TV. Ni kwa sababu ya upungufu wetu sisi wenyewe. There are so many things that we have taken for granted as a people that we really need to bring ourselves back to cause. Vizazi vya mbele haviwezi tusipoanza sisi. I would like to speak much. Ni kama session ya leo tutasema imeisha. Tuko na Madam Welfare Officer vipi? Tayari eh? So we have our tea pale chini. Wale ambao hawajabook rooms wanione, kuna changes kidogo, sawa eh? Tabaki hapa tutaongea, wengine wakienda kunywa chai, we will see how we are going to sort some few things out, sawa eh? So maybe anything to add, anyone? So we can have a dua from our able ustad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا مولا سبحانه وتعالى atutengezee ndoa zetu, ndoa za jamii yetu yote inshallah taala. Mola jalia masikizano walioana. Mola subhanahu wa ta'ala hifadhi watoto wetu wote, tofauti zilioko Mola subhanahu wa ta'ala azitengeze, azisuluhishe, na Mola subhanahu wa ta'ala atupatie busara tuweze kutoa maono na maoni ambayo kwamba yatakuwa na suluhisho kwa jamii yetu kwa jumla inshallah taala. Na dakika hizi tunazokaa hapa na masaa na masiku ziwe katika thawabu zetu inshallah taala, isiwe tumekuja hapa tu kuzungumza, iwe ni katika ibada tu. Katika ibada tuzungumza mambo ambayo kwamba itafaa generations zitakazokuja inshallah taala. Mola tutakabalie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Sawa, labda nimesahau moja. Kesho program yetu inaanza saa 3 vile mmeona.
So let us be on point. Leo miss vitu kidogo, isiwe hivyo kesho, sio? I think tomorrow tukidelay we can eat into our own time. Sio? Sindio? If we delay we eat into our own time so that kama tumepoteza 30 we recap. Sawa? Thank you very much. Have a good evening. Tuweza tembea kidogo sahi lakini kuna kafu. Usiende mbali.